iwe me ka bụkwa ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Anyị na-ayọ na anyị kele igwe dịka anyị na-emega okwu gị, biko si otu a wee mega obi anyị ka anyị wee legide ka ha rabụ oke ihe dị iche iche nke zoro n'ime akwụkwọ nsọ gị site n'okwu gị wee dụọ anyị ọdụ, site n'okwu gị gọzie anyị, site n'okwu gị mee ka anyị bụrụ ndị a gbaziri nke ọma otu anyị na-agaghị isi wee chịkwa ndụ anyị, ka ndụ anyị wee na-ewetara ha nsọ gị otuto, ma mee ka anyị na-eme naanị ihe ndị ahụ nke na-enye ha nsọ gị otuto n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. God bless you. Okay, yesterday I did an Exodus chapter 24. I was saying, I met to verse 13. So today we are starting from that verse 13. If I follow nya bona Chineke, were ndị ọkpọ ka fa gbagota bịa kwutie n'enugwu n'ọchọ ka anya na ha zukọ. And therefore na them will invite Moses, Aaron, Nadab, Abihu, and 70 elders. They were the ones that were invited to come and to have a communion with God, an encounter with God. And then I found verse 9 in the Bible yesterday, and Moses, Aaron, and Nadab, Abihu, and 70 of the elders, and they actually went up to that mountain, and then they saw God, and they ate and drank in the presence of God. But in verse 12, I found actually that say Moses, but Gota, come up to me, and then I will give you so that you may teach them. I have for 3 major principles yesterday and at that verse 12. Come up, I will give you, and then you will teach them. And I je we no bulu na ige men koma no boy they can dinke Christ. I ga mota e bokupute Chineke on daily basis. Ko when we kenya anyị ihe anobu na onye anyị enwe ike gbadata wee mee ka ndị ọzọ ghọtawanye Chineke. So n'ihe ọbụla na-eme in this life, whether you're a businessman, you need direction from God. You need to receive from God. Whether my budi na no wine, ọ bụ na natara otu ị ga-esi wee nụ nwunye gị, ị ma bụ a good husband. Ọ bụ na ịbụ nwaanyị na-anụ di, ị natara n'aka Chineke otu ị ga-esi wee nụ di gị, ị ma bụ a good wife. Ọ bụ na ị natara n'aka Chineke otu ị ga-esi wee zụọ ụmụ gị, you cannot be a good father, you cannot be a good mother. Ọ bụ na ị natara otu ị ga-esi wee lụọ ọrụ n'ọfịs ebe ahụ ị na-alụ, ị ga-abụ a burden, ị ga-abụ a problem instead of a blessing at that office. Whatever you do in life, in ministry, you will be a problem to the church that you are pastoring. But when you always receive from God, the people you pastor will honor you, they will love you, they will respect you, because I forget and they will be sure that they will be receiving blessings from your mouth. Anytime they will be happy because they know that this is a man that knows how to receive from God. So all around in life, so that our generation can rejoice at our manifestation. Then verse 13, I for an introduction of another man, a young boy. He was not among those that were called. So then they are but somehow overtake. I for Zena. Can Moses go busy? I have matter yesterday. Now Joshua now Melundi Ozoni na overtake. So that verse 13 we're saying, and Moses rose up and his minister Joshua, and Moses went up into the mount of God. Now, extent of nature with Chineke in life, nobody can stop you. Nobody can stop you. That day, Jesus immediately they cut it in a temple. That day, can God give access to every human being? At any time if you like, no to if you're not banning. And we can pass a morning prayer. Nobody will stop you. Any extent with God, nobody has the power to stop you. Determine the extent to which you want to walk with your maker. Joshua. So Joshua pressed hard. Joshua worked hard. Joshua was desirous, to get to a level. That was why
he now went with Moses. Now verse 14, very pathetic verse. The verse na Bible, I will think and think and think, and I will always pray and say, God, actually me on a level, if I na verse 14, let it not happen in my life at any time. Moses now said to the elders, look at what Moses told them. Say, look, tarry you here for us. Can you go to again? Kelende us, Moses in a back Moses na Joshua. Okay, very good. Now, the elders bundi Chineke si polo abia. Mana wole bolu. Moses say, elders, tarry ye here. Nalo na eba chere ani. Utiaka poro Joshua we bogobe. Ndi akpola akpono somewhere. Tarry ye here for us until we come again to you. Utiaka polo Joshua they move. Genti. If I may not do Jesus no mazia oboni lota. Now Matthew chapter 26. You go like Matthew 26, verse 36 here. Omule bolu but Jesus na cheba na level ebe organo we chua ajai bazo ageji we nyem humanity mmadụ nzọpụta. The most critical period in the life of Jesus. He wanted to pray and prayerfully break into that level where he can now make himself the lamb that will be used to sacrifice for the salvation of human race. Omule bololu umwazo ya nyani anogo 3.5 years. Onekata fanya so for the nolo na eba. Utiaka follow for the move further. Look at that verse, Matthew 26:36. Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and he said to his disciples, sit you here while I go and pray yonder. Give me menoma zoa. I draw qualified. Look at the next verse. Verse 37. Say, and he took with him when the Opolo Peter, the two sons of Zebedee. Two sons of Zebedee, James and John. Andrew Bonye Potalo Peter. Na Omazo. Andrew Sononiz Jesus, but he was not qualified. And then he began to be sorrowful and very heavy. Let me tell you, one of the things he can doge bo agoba sigunyege. You know him? Asim emegene agoba simegene sigunyegi. All the very important agoba sigunyegi. Emebe election. Emebe maka kendi gabuli deba se ponyafa genya boloneda. Omu iheme mbe echi mu 2004. Kanchilo kochukuni akambu deacon. So nje synod for the first time in my life as a clergyman, that 2004. Now, owe daputa na 2005 na synod year. That's on the Niger ended that year. So obolo na game election onye gabu synod secretary, that is on the Niger. Now that 2005 came in priest. I was priested that 2005. Nege kwantio. So Bishop Numba sina game election onye gabu synod secretary. Na synod ka na ekwe. A group of people bian eben no ban round sim no gi kai ge vote no gi gabu synod secretary. I can be just 1 year as a clergyman. Okay, but my first year as a priest now that the whole that is on the Niger. So obi men fiam asim no giwa. So msipa unu kwa fa mkpolo to say na am other interested. Say una lapta na but to my greatest surprise, zo mo loko chukwu ozo no na agali na akwa delicate sipa biko vote runum biko bonum una kuru konde mmadụ na-eme campaign. So mwa na asị ife na ndị mmadụ na-asị mụ bụrụ abụrụ ndị asịrị ama chọrọ ka onye nke anụwa na eme campaign. So oluze mgbe abalị na the next session eweni aka onye izi kpọrọkpọ onye anwa then onye ibu akpọ mụnwa obi memfiam mụnwa mana ọ bụ mụ na onye anyị azụ election na ọma afụda azụmahịa ma adị shọ nke anwa. So ife mụnwa mee bụ mụnwa weni aka kwụrụ ọtọ akpọ m so mụnwa kpọọ onye bụ our rector na St. Paul si ọka wee gafuta Niger nwere aka mkpọ ya. So mgbe afọ na ụmụ akpọziri onye ọzọ then enwe support ekwu anyị niile si na onye nwa ka ya bịa so onye anwa bụrụzi ya olu ka gbasara ka anyị bịa meeting na Archdeacon anyị mgbe wee nekọta wee sị m look
obele ụkọchukwu dị ka gị ka apụta n'ebe ndị ụkọchukwu niile eju ewe nominate gị ịbụ senior secretary ị ga-agakwa verify na ministry igbe ife nji wekwu ihe a agụba si mee gịnị si gụnye gị kama ya bụ n'isi na ị chọrọ but let people see in you some qualities inwe ike wee sonye wee luo. Look at Jesus nekata ụmụazụ mmadụ 12 o ji aka ya pik ma ifu na Andrew bụ onye kpọtalụ nwanne bụ Peter mana mgbe a chọrọ ka select ya Andrew was not there. Eti aka kpọrọ Peter tie aka kpọrọ James na John sefa piano ndị ọzọ nọrọ n'ebe a. Look at the language of Joseph no sit you here nọrọ na anọ dị mma ịnọ na adọrọ mma ịga n'ebe a ga-anọ wee ebe ebere ịnanya n'etiti anyị n'ebe ọbụla ị nọ wee na-anụ olu m n'ụtụtụ a adị m sure na around you o nwere mgbe ga-aba achọ ka select ya ndị ga-eme ihe dị serious ife gbara ọkpụrụkpụ achọ ndị ga-aba n'ebe ife ga-adị very crucial. Nobody will look your way because enwere gị na enwere isi na mmadụ enwere gị na onwere ihe pasita ndị mmadụ afụchata any quality in you. That's why m ji ekpere gị ekpere n'ụtụtụ a were aka nne gị tinye n'isi gị were aka nne gị tinye n'isi. I want to pray for you. Ịmara ịghọtara ihe a na-ekwu n'ụtụtụ a. I am praying for you in your life. May God baptize you with the spirit of quality in the name of Jesus Christ. Agụbasị gụnye gị n'aha Jesus Christ. Anọzina ka a ga-asị na ị nọrọ emezina onwe gị ka a ga-asị na isoro n'ihe a na-eme. Let it be that heaven will recognize you, men will also recognize you in the name of Jesus Christ. So never the whole elders 70 of them were they qualified. Aaron, Nadab and Abihu, they were not qualified. Moses tinye aka kpọrọ Joshua sị nọrọ n'ebe a let us ka anyị wee gabazia n'ebe okwu na-agala ọnụ. Now look at that verse 14 again. Moses said to the elders, tarry ye here for us and then let for us until we come again to you. Mgbe ọbụla o ji bụrụ na anyị chetakwulu unu ọ na-afụ ya n'anya unu. Now, until I will keep me in 100 days, so we keep me in 2 hours, so we keep me in 1 day, we keep me in. If I and the elders were comfortable with that situation. Let me pray for you again. I pray for you that God will make you to be very uncomfortable in your comfort zone in the name of Jesus Christ. Change from that level. God did not create man to be stagnated at one position. 2000, 2005, 2010, 2020. Not the will of God at all. Progress. He can move from one level to another level. It is a journey in life. Life is a journey. Things must be improving for you. You can see from one level of glory, that one another level of glory. Open your prayer life. Can you to prayer life forget last year? Something is wrong with you. You are not making progress. God cannot be happy with that kind of lifestyle. The lifestyle not attract to God, but a lifestyle that is uncomfortable na level on, not desire for another level. Can we get difference between a human being and an animal? Animal bụ otu chukwu kele aka ọ dị. Nwere anụmanụ na-ata atụ gbọ ifunu ga ebe nkịta na-ata atụ gbọ ifunu ga ebe busu na warụ ji aka anọ je na-achọcha wee bọ ya warụ ifunu ga ebe ewu na-abụ ọnụ kata otu anụ ọsị na ajị dị m na-arụ erika ka njeje kpuo onwe m ajị ka nje kpuo afọ ọnụ ewu nwere anụmanụ ọbụla na-adị comfortable otu Chineke si kie. Mmadụ ga-enekata atụla anya si na ajị erika mmadụ eje kpacha ya ajị. Mmadụ ga-enekata busu anya je wụọ ya were ogbu wụọ ya. Mmadụ na-eme pet ga-enekata nkịtị anya je si asa eze taa ya atụ. Ọ bụ ma ịgba nkịtị o nwere time for those things. Mana in human beings, God made it that no human being should be satisfied the way he is made. Ya kpatara na before a bịa morning prayer for n'ime anya awụchaga arụ. Ụfọdụ etego lipstick, ụfọdụ etego contest, ụfọdụ edozigo onwe ọ na-ene onwe anya. Ị ga-afụ nwaanyị dị 78 years, nwaanyị dị 82 years o weta lipstick o tee n'ọnụ ya.
osisi dozie isi osisi tere cortex na agbacha 80 something years odebe aka a na-etie because ọ chọrọ improve on onwe o nwere ihe Chineke tiri n'ime mmadụ mere ka mmadụ o nwere app God deposit store n'ime mmadụ na-eme ka mmadụ malụ no need improvement. Therefore it is an error for you to be satisfied where you are in the realm of the spirit. I need desire to have a better life. Oro kashia no ha. January lura na Orlando asem na na-eti ego na salary. City step, say add their step. Can improve. You to ochori ma God money gather. No see me improve na salary because na move. That is life for you. Okay? So the issue there, Bona, can I struggle to improve na finances na no the same way can God say me expect na every one of us gonna make a progress. By the way, the spiritual controls the physical. So draw mindful about progressing in the realm of the spirit. Something is seriously wrong with your life. Something is not balanced in your life. Ige welili ago. Nekele Moses nekele nya mwela anyi mwa na me check mother 70 years. Ne check Aaron, ne check Nadab, ne check Abihu, ne check ebe hani ne bia no Solo Moses na bogonugu akwafa no chuku ka na ejezute. Akwafa ne fa bo God. Hello, a particular level, as if I'm going to back. It's like a Polo Joshua, a story, no, go say, Chelona, near back, I bagobe, honey, they happy, dissatisfied. In fact, a mal story of a maluno teraka, eh? If I was I for Selbona, Hajima, soon a level about where the beha, what I love with an account, a boom Israel or no. To put Malihan Meno, how Bugalosi, Boalosi, Deben, Samazi, the Moses are not the Gaka, Nania, check it again, Nania Furia. Hajima, Wolum Israel, I was saying that they Chidubunu, Sini, Egypt, but no, yeah, they have to do the because, I mean, the taste of the spirit was not making any meaning to them. Just like if even ways to make sense to many of us. Even morning prayer, or it doesn't make sense. All punishment, you go Bible, all punishment, all punishment. If even more bola punishment, and you free and yet only memoir can God gano will make a future and the destiny that we can be proud of. So verse 14 again. No one ever will room where I got Papa again to you. I will say, behold, na Aaron na ho are with you. Obun anybody when any matters to do, let him come unto them. Only way issue. Now, if I dey go back na India, Ghana, if I settle what I call secular canal matters, other administrative matters. Handlania, man, if you more on other qualified. If a melomadu the balance, even na church, Okochuku the balance of Okochuku administratively on here, spiritually on up here. Mani haina for a church town. Only am administration, mani putoku Bible, very home on a Bible. But all my administration, all my ebe flower garden, all my ebaga, all my KC where my administration of mani put the Bible or was zero completely. When he had Doliana, Mobonianka, all my Bible, name miracle, name money administration, or school looting as church, or Marodi, my register for the register, but what he had Doliana, oh, yeah, be fine for that church today. And I lack a balance. Never, I ain't for that lack of balance. Then they run, then no, how no, let them handle. Kana matters. No, farmers so we're him more. Kachine Kenya in our churches. People that are balanced. If you could Madokuna, Madokolo balance. Oh, we balance. Open a Madongo Fuku, it is spiritual. Money, it was strong in administration. Oh, Fuku Kajaku. If we don't Fuku, Onyama gam fast in life. John Niaga de stunted. If I didn't know the balance, he got the balance nanka, the balance nanka. Okochuku obuni for the balance administration ochianaka, spiritual ochianaka, Bible odoliana. Diana Kega is where Mehekega mom with vision on our phones how to pay picture. He knows where he's going. That pastor Ubosage Wepiana church Marine Gane because all the rare to discover and to find people with balance. And even today, no man is easy. With so many preachers are draw balanced.
I don't know their face here. Prosperity. Even a holiness. In an and nonsense. Miracle, yes. Mana ibe castle and omega. You know, of your God, the very spiritual, the holy. The balance on our affair. God now we problem with finding people that are balanced in every generation. Balance in your life. Let it be your portion in the name of Jesus Christ. And so verse 15 we say, and then Moses now went up into the mountain, and then a cloud covered the mountain. Child. Moses. Now, a cloud. Get about that cloud. That cloud signifies the Shekinah glory of the Lord. That's why the next verse 16, you will mention our glory. Look at verse 16. I'll say, and then the glory of the Lord abode upon Mount Sinai. You cannot separate between the cloud and the glory. The cloud would be physical manifestation of the glory of God. Once Moses got up into that mountain, the cloud covered, the glory of the Lord came. Let me pray for somebody now. I pray that the glory, the cloud of God's favor will tabernacle upon your life in the name of Jesus Christ. The glory of God, oh ye the cloud of God's favor, oh ye the cloud of God's power upon his life. It covers him. There is something about him. 1,000 Ghana, something about him that singles him out from the crowd. I raise my hand over your life. I pray that heaven will single you out from the crowd, baptize you with an uncommon level of glory in the name of Jesus Christ. Now, main market, now one day we na that business being no fees we operate. May God single you out from the crowd in the name of Jesus Christ. Let the glory cover you. Let the cloud cover you. And with so many clouds, and with prayer, you need it in your own personal life. Yeah, in your quiet time, you know, say, God, you consume your glory like a garment. Put on me the glory of your divine favor, the glory of good health, the glory of uncommon riches. Let there be something, glory of your divine wisdom. Pray this prayer in a day, morning, afternoon, night. To prepare 1 year, you will begin to see something in you that is not in other people. You know, somebody was sharing with me about in a particular setting, and we're back on a class. Na class, this young boy, if a Jemali had been important. Every time in a class, what's teacher not on here? Or raise you for controversial topic. Man in the bureau, the argument, but we do everywhere. So, on this particular day, now I raise the topic. A beloved argument in a class, but can't go in a class. So, a food teacher, we're in a staff room where we're Italy, where we're seeing our gap, Madina in a class, and we're Italy. It's like everybody with you. This boy be a creative problem, man. The boy say you look very innocent. If I know what game you look very innocent. The class in the way say, no, we have what to need. Teacher said, I'm back. No one look innocent. No one had the calm. Everybody in my class are Italian. Man, I saw that boy called Italian. Give me the problem. That boy, there is Ima. Mien, we come to say now, in a man, you look so innocent, you look so in anya, or the car is the worry her name. Man, with favor that is following that your man. I am praying for you. May God release uncommon favor upon your life in the name of Jesus Christ.
uncommon cloud of God's mercy. And when the mercy of God do this so, a bob on a hand edge. In a Katian in a Melia Bella. In a Melia Bella, you will able a Melia, and yet only in a Melia can't give my time stand. But if you will not be before oil, Melia, I don't know your Melia, and you can see. I pray for you again. May God's divine mercy come down powerfully, mightily upon your life in the name of Jesus Christ. Verse 15 now, raise the line, prayer point. I can expect in our lives on daily basis. Let the cloud cover you. The name of the cloud you need. Whether more cloud of mercy, cloud of favor, cloud of riches, cloud of wisdom, cloud of intelligence. It must be the cloud you need. You pray it into your life and internalize it in your life, and you begin to see. Nandogi. Manifest. So verse 16 we say the glory of the Lord abode upon Mount Sinai, and then the cloud covered Mount Sinai for how many days? Shout to say again, how many days? For 6 days. Obulo de madoma adime wendidi osoro fife na yo Chineke kuzielo mi wendidi adime wendidi obu de madoma 1 day ga 2 days ga 3 days ga 4 days ga anomonu Chineke just cloud je benine 5 days enwe mi ke chiko temji nwa na ebe gini ona se ba apolo onwe m se na magotara ihe na eme eba mana Moses was there. 5 days, 6 days, Moses was there. One of the fruit of the spirit, but patience. Okay, ma, indeed. God is never in a hurry. Any man who is always in a hurry will always miss out on God's program and agenda for his life. Watch if I go get that. Be too much in a hurry. You will always be missing out on God's program, God's agenda, God's purpose for your life. Because hurry, he get you no idea get create a problem. Hurry, he get you no one get create a problem. Hurry, he get you maba no one game sigi. Hurry, he get you go get na business game make go give go. Be in a hurry. Anything that makes you to be in a hurry is not of God. I say, without nobody would go get you would go. What's her name? How can I walk across this? I said, can they do us? We take go. Anything I go. Sionia, cool, go down. Relax, you know whatever you just said. The children can't in a hurry. God is a very patient God. Genesis chapter 1. Okay, and there was morning and there was evening the first day. There was morning, there was evening the second. You couldn't go to why? Okay, let there be sun, let there be moon, let there be star, let there be on that 10 minutes. Okay, mana cool that go say no delichine. So that I want to get soya gamotakai dekaya. Don't be in a hurry. Zigasku. Can you I want to know ministry. I forgot. Need a job. Is it a prayer school or latch apostle or like as go away? What about for school? Jaguar or go chap, which has a potagini man or the Pokul on a line. Chen, color. A chair you coach go near color or use a color potagini man. Go color, you can call out quick. Is there you call like a ton of the trader? You can call out. So watch people. Keep remember that you don't be in a hurry for anything. Or whatever your sabaga in life. Take it easy. Well, Obelo nama ana kuginya zulugi cool down. God is a very, very patient being. Obro ne buzo bapo ne buzelu. Onye ndị bụ ndị mgbe nọ mee market nọ Ọnịcha ndị bụ reverend mgbanwa ka nwee ndị ka bụ reverend wee lụta ọbụbeka nọ mana abụrụgo bishop o nwere ebe eji ọsọ agbaga. Take it easy, relax. O nwere ofu nwunye Achidiki mgbe ka bụ reverend na Naija, so ọ bụ nwunye Achidiki. O wee na-abala o wee fe na my wife ma ọ na-aba my wife, say my wife no bossy. Don't worry. Check again. Maybe full boss. Maybe location. We don't know naturally kirim. We don't naturally kirim. Fiogon. We don't naturally kirim. Fiogon. Utoko se agwa wunyem bua nkete. So oteraka emanye canon. Oteraka emanye achidiki.
so we were just going to say, "Guess what? But why what I'm not the kiriga? Can't hear if you're more I don't know a man bishop." So last week I Church of Nigeria Standing Committee. I for the woman. So the woman of there. So my wife was there and more. So I just say, my Lord Bishop, and now life we're recording. Okay, for life and we're recording. Relax. And then you wanna wobbling one choncho one tokolo position God on you will we now intimidating the mother, not harassing the man. He marry Chigabo. Take it easy. Condition opening on the altar. No, this slow bossing and no condition is permanent. The bossina ota called the balonjo MSL Megini or the man. Cool down. Oh, hurry. Can the man go Oberia? Ordinary hurry. Olacha poso. On a fiona Saba, Jejewala Wanya Saba, on a fiona Calaba, Ejebulana to Soka. And I am Abalina. My question, Webulo, KJ was your Jekulu, Jed, then did in a wall of Guawa. Jed and the wall of Guego, Nene, Kiruna, the Hake. How many years Kafali Gawa? How long Kafali Lewa? Go, okay, I will 100 million dash Yagaketa, get one bank. I blew no 100 million dash Yagia. Gina gonna kick GM, EJ goes to Bumoto, okay? EJ driver. Kilifin dog line enjoy. Get a dog line enjoy. Boy, it's AC in a room. I bet you AC hour where the Gabokulo, you will walk again one who too much. They had one day disturbance. It don't care for AC hour cause pneumonia. A blue bag and no. Oh, where don't you question Tajilanya? Nobody. Where wrong? What up? Ebi no juga for be content everywhere you are and relax yalo Jehovah. Cool olu Chineke down. Neso Chineke one step at a time. Ndoboni na chagodi. Ha we no cha begini me. Ina for na di joso we no dia. We kwaso si na dia mo abaputa. Why not relax na level God dey beg? Oh, kanjugodu. Mwa. Oh, ihe ni ne mo nwa. Be happy with Tomohamo. Oh, when did I find a Tomofania or dear care will you suye watakeliama? I'm telling you, oh, woman, and one headache, probable, do you know never? Oh, what a condition in on there? Equestro, it be happy. Man, God, my wife. Oji rapoge at that condition. We are now wine. Therefore, if you guys are isi tenkobo emerogene. Isi adroge mwe mental problem. Because now nwoke anwe ị na-esi ọnwụ ka enweta ma ya ejigi wee gwa ọgwụ o wolo fone se na n'ife na-ewute bụ na Chineke gosilie na nwa nwunye bụ n'afọ bụ nwoke. Then ndị village fa wee je gbanwee ya to man. So from the day one amụ that girl was rejected in that home because I believe you know woke ko obo the village where wolo otomobo village where turn one from woke to mine. They hated the girl, they don't like the girl, and the girl did that spirit of rejection where batani mo one. That man amoromo that girl biage buale abosi stroke ga there because no abosi kalanka stroke to all again imenye mzilo nwe ga aka mgbe anwa ka ihe eji wee ma ulu nwaanyị ba mgbe ifu na nwere nwoke nwere efe nwoke agwaghị na a struggle achọta ego o ji enye ụmụ nwoke niile ịmụ we not look at you all ụmụ gị ndị nwaanyị bụ ndị ga-eti aka mee gịnị nwa bụrụ gị gbanwe iwe fu ulu nwaanyị ba ofu onye ka nwunye mụrụ nwaanyị mụọ bụ nwaanyị ịtọ nwaanyị nọ nwaanyị ise nwaanyị ụlọ ka a mụrụ nke isi ọ bụrụ nwaanyị a na-eme baptizim ọpụta asị ya baa nwa nke afọ kama ọ ga-eche ka ndị ga-amụ na mmiri chukwu bụ afọ nyanwa bụ nwoke were asị baalụ bịa eji nwaanyị eme gịnị baa ya eji nwaanyị eme gịnị baa ya eji nwaanyị eme gịnị ọgwọ n'ụlọ ụka ụkọchukwu nekatị ya wee si oke kunye m nwa ekunye ya ọsị eji nwaanyị eme ife eme gị baptizim na afọ na nke ọ baghị eji nwaanyị eme ife ịghọtago so mana uche bụ eji nwaanyị eme gịnị ụmụ nwaanyị balụ ulu kali ụmụ nwoke bụ aja dị naanị enwe ụmụ nwoke ife dị na-aghasa n'azụ Bishop Scott akịta kpalịsịa igbo n'aka ụtụtụ by 5 by kịta na-ekwuchikwa ha ncha nọ ebe a kpalịsịa igbo n'aka ụmụ nwaanyị ọ na-ebe a gbọ ụmụ nwoke ọ ndị nne mmụọ
ofu nwoke bụ gate man na-eche gate na one of the schools ebe my father kụzi mgbe anyị pere mpe. Afa the man bụ nne mụrụ gịnị? Ife a na-akpụ ya nne mụrụ gịnị? Ị ma reason o ji azalụ nne mụrụ gịnị? Ịpụta tuo ya nne mụrụ gịnị? Ọ sị na nne mụrụ ewu. Yeah, so as far as the concern, unu niile na-enugharị nwoke na-agba bọọlụ na film ka unu cha bụ ewu na-efe mamono ma ọbụgbada ewu na abụrụ mmadụ. So ọ bụrụ his own philosophy. Nne mụrụ gịnị? Ọ sị na nne mụrụ ewu. Now that is his own philosophy, but the issue there bụ na be contented with where you are. God is never in a hurry. Nekwa that verse again, that verse 16. The glory of the Lord abode upon Mount Sinai and the cloud covered it for 6 good days. Moses unwrapping. Then verse on the 7th day, then Jehovah bore Moses out of the midst of the cloud. On the 7th day, before Bianonu Chineke, and Moses was there. God must teach you to be patient in the name of Jesus Christ. Now, verse 17, where it says, and the sight of the glory of the Lord was like devouring fire on the top of the mount in the eyes of the children of Israel. And Moses went into the midst of the cloud and got him up into the mountain. And then Moses was in that mountain for how many days? 40 days and 40 nights. Another character of God. Chineke si na patience, Obana long suffering, Ogonogon Tachiobi. Moses was there. I bet you. Moses for 100 days and 100 nights. Moses Ogania Konomania. Ogani, okay, Bocha Dolebama. Ajijobo. Gini can Moses in Eli 40 days and 40 nights. Well, let us believe now supernaturally that God was keeping him and sustaining him. Kereze maka Joshua. Question Joshua no, because now Joshua Joshua was there. Moses on portion of Joshua whatever God is telling my master Moses on the go to 200 days Joshua determination pressing the things of God. And we're more so chineke. Me for the enjoy, you keep on pressing. One of the devotionals nago every day. Akoko call one of them, what they call Every Day with Jesus. They are called that story. The man in there, the commentary for today. Or say na munye were a chronic disease. They also were called all the debilitating, that is the thing, the too bad. Now that chronic disease, men and women are not in pain. But I have a Christian, say every evening, but then when you put on a garden from Bulochenolone, you know, now her garden, you know, on our Chineke, Bicunia, they do so no pain, and then I don't win ye, that we're going to hear. I say one day. Hanena garden ha haje go flower plants na ebediche we kosa na so often the flower fako no fodo bia okponwa hanena dey na akpomusia o dey say na life ama dey na but all of a sudden kwa flower ni na wakponwula gbonwo no kata kwa hebiro kwa revive ba biro kwa tutube kwa no kata hebiro kwa blossom ba flourish be kwa so o say and then God started speaking to him say look at these grasses. No follow the name no dika gasi no ugo no ma dizindo ma no katakwa Chineke emekwa ya odikwando again o say no otu aka o ga dị n'ebe nwunye gị no eziokwu na oya dika gasi na o ga akpọnwụ ya no dika gasi na oya ga egbu mana God, once God is in control, God has the capacity to revive your wife, to restore your wife. Cool wolu Chineke down or they are in a hurry. Oh, we come and me na atoanya or maybe 10 days ago, 20 days ago, 30 days ago, mana God will surely come. And the Bible no jibia manom bawa bombe kamako welobia. So in life, I got Moses 30 days, 40 days and 40 nights. Moses was there. Joshua was also there. They were not in a hurry to move out from the presence of God. Or let's kaibalobosia. Let's Kaibalobosia. I will make 1 week anniversary. Okay. If I name a program now, okay, or the couple say matching or something, you know. If you the men of God do not. Look at that, and I say, nah, I'm a kendi. Wait, yes.
anọkwa na Lent o. Lent that is supposed to be 40 days of where and okwesị bụ mgbe ndị nke Christ ji eme gịnị ji eme fasting. Mana under 2 o'clock onye ọbụla ebidogo nọgasịba ọ na-ebutere nni gentị ọ bụgodu na fasting ara ekweghị eme because na abalị na Lent ikwesịzịrị na idiscipline onwe gị na jisizda n'ike menu sacrifice menu something ga-agwa Chineke ka Chineke mara na idutoto nwa ntọntọ na iduto nwa obele nwa nchọkọlọ serious with your Christian life. Kedu ụdị ihe dị ha? Kedu ife bụ na we cannot make sacrifices? Okay, my question will always be nini na anụ anyị na-eli morning afternoon night gịnị ka anyị lipụtara na ya? Gịnị ka anyị litelie? All these things, all this enjoyment, all this pleasure, gịnị ka all of that go that way? Why can't we now learn to begin to live a disciplined Christian life? Sometimes you abstain. Only 1 meal a day, you know, skip here. Ki will go see Chineke. Na I the one serious with him to get the Christ. Na choy ru Chineke. Moses kochalia 40 days. Joshua was somewhere 40 days waiting for Moses to come. When God spoke after 6 days. It was on the 7th day that God spoke to Moses, and yet Moses was there waiting, relaxing in the presence of God. Ofu ekpele I get them n'ụtụtụ a bụ na anyị ga-ayọ Chineke kụziere anyị inwe ndidi, anyị nwecha patience ka anyị nwee long suffering, kụzikwuola anyị live disciplined Christian life, ka anyị mụta how to be disciplined. Ọzọ anyị ga-ayọ Chineke nya nyere anyị aka ka anyị mara na anya bụ Chineke nwere the capacity to move us to the next level, so that ebe ọbụla anyị nọ na tata ka anyị dị happy with where we are, but be ready to work hard to also see us advance and make progress in our different lives. Ka anyị kwụrụ ọtọ kpere Chineke. Anyị na-ekpe n'afa Jesus Christ. Anyị na-aja gị mma n'ihi na ị mara mma. Ịhụnanya gị na obiọma gị juru m anya. Ewo n'ime gị gbanwee, ọ dịghị oge ka gị, ihe bụ Alfa na Omega. Anyị niile na-aja gị mma. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Jehovah Shammah, you are the Most High God. Jehovah Rapha, you are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. They say, I na-ekwupụta Chineke that you are the Most High God. N'ebe nọ ka ihe niile nọ na-adị mfe, n'ebe nọ ihe niile kwere omume. Anyị na-ekene gị maka ụbọchị taa, kene gị maka okwu gị ka anyị chere uche n'ime ya. Anyị ayọ na anyị nke eluigwe, kụziere anyị inwe ndidi dịka Moses nwere ndidi, dịka Joshua nwere ndidi, dịka ha nọtarị in your presence. Lord, let the anointing for patience rest upon every one of us. Anointing for long suffering, ogologo ntachi obi, onye nwanyị yikwasị anyị ya dịka uwe na ndụ anyị n'otu n'otu n'afa Jesus Christ. Amen. Anyị na-ayọkwa Chineke, ọ bụ na agụbasị gụnye anyị na-emekwa onwe anyị available to you. Lord, help us in the area of our prayer lives. Help us, Lord, even in the area of our study lives. Otu anyị si agụ Bible, otu anyị si ekpe ekpere, otu anyị si echere gị, otu anyị si ewepụta oge anyị na gị anọ, anyị achịkọ onwe anyị nọrọ n'iru gị. Chineke kụziere anyị ya ka anyị wee nwee ike move ndụ anyị from level ebe anyị nọ wee banye na another level ebe anyị kwesịrị ịnọ. Onye nwanyị anyị ayọ ka amara dị otu a mee na ndụ anyị niile n'otu n'otu n'afa Jesus Christ. Chineke anyị na-ayọkwazi gị onye ezi omume, yikwasị anyị ebube gị dịka uwe, yikwasị anyị your favor dịka uwe, yikwasị anyị the spirit of wisdom dịka uwe.
n'ọgbọ a onye nwe anyị ekwena ka anyị soro na ndị a ga-asị nọrọ n'ebe a na-enwere ihe dị mkpa anyị ga-eje mee. Ka anyị soro na ihe ọbụla bụ ihe dị mkpa n'ọfịs anyị a na-eme, Chineke ka agụnye anyị. Ebe ọbụla bụ ebe a ga-anọ take decision that can affect our future and our destiny, may we be part of that decision-making process. Lord, help us. Gụnye anyị n'ọnụ ọgụgụ Chineke ka a ga na-agụpụzi na anyị. Gọzie ndị na-azụ afịa n'etiti anyị. Gọzie ndị na-alụ ọrụ oyibo n'etiti anyị. Gọzie ndị na-agụ akwụkwọ n'etiti anyị. Ihe ọbụla bụ ihe anyị na-eme n'ala ndị dị ndụ Chineke. Ma ndị niile na-anụ olu anyị all over the world, Lord, we pray. Let your blessing rest upon their lives. Let your blessing rest upon their families. In the name of Jesus Christ. I know so many bad news. Yesterday, as an atolo lecturer na one university like that, atolo traditional ruler, atolo onya, kidnap onya, bandits bata. See how kind of Nigeria. Lord, we are praying for your divine protection upon our lives. Lord, these kidnappers, they will not see us. These armed robbers, they will not see us. Let your power hit them. Let them repent and move out from this wicked business in the name of Jesus Christ. Chineke hila ala anyị obodo anyị bụ Nigeria. Dozie obodo a Chineke. Ka ndị mmadụ nwee ike move from one point to the other without fear of being harassed by armed robbers or kidnappers or even terrorists. Chineke anyị na-ayọ clear anyị obodo a, doziere anyị obodo a, metụ ndị na-achị anyị achị aka n'obi, mee ka fa nwee obi mmadụ Chineke, ka fa nwee ike ime ihe kwesịrị ka ha mee, ka obodo a wee nwee ike dị mma, ka anyị nwabụ bi n'obodo a wee nwee ike wee na-ebi ndụ anyị dịka ụmụ Chineke na-enweghị ife ọbụla ife ịma aka n'iru ọbụla ka abịa n'ụzọ anyị. Anyị ekpuchi onwe anyị n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Ndị na-eketala oke n'ime okwu Chukwu a, ebe ọbụla ị nọ, papa gị, mama gị, nwunye gị, di gị, ụmụ gị, ụmụnne gị, wherever they are, we bring them under the covering of the anointing that is in this chapel. Our prayer is that God's divine help will come upon their lives. God's divine mercy will also locate them. God's divine health will come upon them. As they will sickness na area, that sickness will command it to go in the name of Jesus Christ. Were ihe na-eji achọ ndụ mma wee chọọ ndụ anyị mma, anyị na ndị nke anyị niile. Ọzọ, anyị ezo onwe anyị n'ime ọbara Jizọs. Anyị ezokwa ndị ezinụlọ anyị niile n'ime ọbara Jizọs. Gọziere anyị ụbọchị taa dịka anyị ga-apụ, onye nwe anyị ka ube gị soro anyị wee pụọ. Mgbe anyị ga-abatakwa na mgbede, soro anyị wee bata. Daalụ maka na ị ga-aza karịa ka anyị pụrụ ịrịọ. Ekpere anyị bụ n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Biko wepụta ya.